Deputy President, our area MP Mheshimiwa Duale, wageni wote ambao wamekuja kwa hii mkutano wa leo, na pia wana Garissa. Hamjambo? Hamjambo tena. Majina yangu ni Doris Wangeshi na niko hapa kuongea kwa sababu ya wafanyabiashara wadogo, na nitaanza na changamoto ambazo tunazozipata Mheshimiwa Rais. Ya kwanza, biashara tumefungua lakini hatuwezi tukapanua biashara zetu. Ni kwa sababu ya kukosa fedha. Tunakosa fedha za kuweza kuendeleza hizo biashara na kuzipeleka to another level. Nikisema hivyo na maanisha nini? Uko na biashara, unaenda kwa benki. Ukienda kwa benki, unataka kukopa. You want like, let's say $1 million. Mtu kama mimi siwezi pewa 1 million. Kwa nini? Inaitishwa logbook, naitishwa title deed. Zile vitu wanakuitisha ni nyingi kabisa, na wengine hata hatuna hizo vitu. Tayari you are locked out. Huwezi pata hizo pesa. Wanakuambia tutakupatia 200. Hasa ukiangalia hii 200 wanakupatia na chenye ulikuwa unatarajia kwenda kufanya, unaona hata haitakusaidia. And if you end up taking the 200, then unaenda tu haifanyi ile kazi matarajio yako. Namba ya pili, kuna wengine nao ambao watakupatia hizo pesa, the micro banks, akina Faulu and the likes. Ukienda huko utapewa hizo pesa, lakini hautalala usiku. Chelewa tu siku moja. Simu. Akipiga na Airtel anabadilisha Safaricom. Hauna peace. Na ukiendelea, ukikosa kulipa hii mwezi, interest inapanda. Already microfinance wanatupatia na 22%. So ukikosa kulipa hii mwezi ingine interest inaongezeka. Dakika ya mwisho vitu zako zitakuwa auction, karibu hata wabebe watoto. So hiyo pia ni changamoto ambayo tuko nayo. Na ukikosa sasa huko kwa the microfinance banks, kuna Shylocks kwa wale hawajui, kuna watu ambao wameweka tuka biashara mahali, kaduka. Anakuambia nitakupatia 10,000, 20,000, rudisha na faida ya pesa fulani. Hiyo faida anakuambia hata hauwezi ipata kwa ile wakati ambapo anakuitisha. Anakupatia kwa mwezi mmoja tu. Kwa hivyo hiyo mwezi mmoja kama hiyo pesa hujapeleka, wewe uko na shida mingi sana. Na tena utajua vile utaweza kuzilipa. Inakuwa unakosa kabisa amani, na hata kazi yako huwezi ifanya vizuri ukikosa amani. Tunashukuru Garissa ni kwa sababu sisi watu wa Garissa tuko na environment nzuri ya kufanya biashara. Tumechanganyika, kabila zote za Kenya ziko hapa na tunafanya biashara vizuri na wenzetu, na hatuna shida kwa upande wa security, not one I can complain of. So nikijaribu kusema the solutions we would like, or the things we'd like you to highlight. Kama hiyo mambo ya bank, tayari tunasikia kuna hii pesa ya bottom up. Hii pesa ya bottom up, hiyo tunaiangalia sana Mheshimiwa Rais. Ni kwa sababu niko na hakika kama saa hizi mimi nilikuwa najipanga, nataka ninunue machines, lakini ile pesa niko nayo na mahali pa kupata hiyo pesa hakuna. Lakini kupitia serikali yako, ninajua kwamba hii pesa itatufikia, na ikitufikia we will never be the same again. Maisha inaenda kubadilika. Namba ya pili tena nilikuwa nataka kusema hivi. Hizi pesa najua zitakuja. Jinsi nimesikia ukieleza hapa kidogo nikiwa nimekaa, ni kwamba it's almost 100 million ndio itakuwa inakuja kwa counties. So constituency 150 million per constituency. So hiyo pesa ikifika hapa, hiyo tena pesa ni mingi sana Mheshimiwa Rais. Tunaomba hivi, hiyo pesa kabla haijakuja, ambao wanapangia mipango ya vile hizi pesa zitatiririka mpaka zifikie sisi huku chini, tunauliza tunaweza pata trainings.
Wengine tumefungua biashara tu tufungue, hatuna hiyo knowledge, na maisha inaendelea ikibadilika kila uchao. Kuna watu wanafanya biashara hata wakiketi kwa nyumba. Kuna watu wanafanya biashara wako nje. Kwa hivyo technology inabadilika kila uchao. Kwa hivyo pia tunauliza, tungeweza kupelekwa into some training in that hizi pesa zikitufikia zisikose kurudi, zifanye ile kazi zinatakana kufanya na ziweze kurudi na tukope zaidi, na ukituona baada ya mwaka moja we won't be the same. Nakuhakikishia mtukufu rais, ni mtukufu rais kwa sababu uko karibu kukalia, umekalia kidogo tu, karibu utakalia vizuri. And then there is this thing nilikuwa nataka kuongea about, lakini nimesikia umeitaja about riba. Watu Waislamu na huku ndiko tuko. By the way, ama Kikuyu Somali. So watu waje tuko huku hatupendi maneno ya riba, na tunakushukuru sana ni kwa sababu umetoa hiyo riba, na ninajua pesa ikifika hata ule mama mboga atasema hapana, sichukui hii iko na riba, dini nakata. Pesa tutachukua na tutafanyisha kazi. Asante sana. Asante sana Wangeshi. Nafikiri mambo ningetaka kukuuliza, nafikiri umeeleza vizuri. Pengine tu ningetaka ujue ya kwamba training is a very important component. Na ningependa kuuliza wafanyabiashara wote, njia ya kupata hii pesa kwa urahisi ni kuwa katika kikundi. Unajua mara nyingi unaulizwa security, unaulizwa logbook, unaulizwa title deed, kwa sababu ni lazima kuwe na security. Lakini ukiwa katika sacco, ukiwa katika cooperative, hiyo cooperative inasimama kama security. So that's part of the training. How do you access this money? Ni vipi unaweza kupata hii pesa bila ya kusumbuana? Ni kuhakikisha kwamba uko kama ni pale kwa mahali mnafanya biashara, mko na sako yenu ya watu 20, watu 30, ndio hiyo pesa inaweza kupatianwa kwenu, na mnaweza kutumia ile kitu inaitwa group guarantee kuhakikisha kwamba nyinyi wenyewe mnajisimamia katika kukopa hiyo pesa. Ndio tuondoe mambo ya security, title deed, logbook. Sijui kama unaelewa ya kwamba hii pesa si pesa ya bure, ni lazima ilipwe. Ile kitu tu ambayo haitakuweko ni interest. Yes. Lakini ama mngetaka pesa ya bure? Hapana. Hamtaki ya bure, si ndio? Mnataka kufanya biashara, mrudishe, mkope tena, mrudishe, yes, mkope tena, muendeshe biashara yenu. Si namna hiyo, Doris? So nafikiri umenielewa. Tumesema tunaweka bilioni 50 kwa budget ya serikali. Yes. Kila constituency itapata milioni 150 minimum. Yes. Kulingana na wingi wa watu. Alafu number 3, tutahakikisha kwamba hiyo pesa watu hawaiendei huko kwa county ama kwa constituency, inaletwa mpaka kwa ward yako. Yes. Una apply hapo kwa ward. Yes. Mahali huko na MCA wako hapo, mtakuwa mnaangaliana. Si namna hiyo? Alafu ndio, lakini kutakuwa na usimamizi wa serikali kwa mambo haya katika hiyo mpango ya bottom up, kuinua wale wako chini. Tuanze safari ya kutembea pamoja. Yes. Si namna hiyo? Unaelewa ya kwamba pesa ya serikali tumepatia Kenya Airways peke yake kama shilingi bilioni 100. Yes. So na nyinyi pia mnalipa ushuru, si namna hiyo? Kabisa. So tukichukua tena pesa ya serikali tuwapatie kufanya biashara, iko makosa? Hakuna makosa. Tuendelee namna hiyo. Asante. Thank you very much Mwangeshi. Transport sector Mohamed Gabo. Alafu atafuatwa na mama mboga Hadija Hussein Farah. Thank you. Your Excellency, the Deputy President, Honorable Doale, Honorable Abdi K, Major Deko, who is the governor aspirant, my women rep Mulki, Senator Falhado. Okay, let me proceed. Your Excellency, from the outset, from the onset, it's important to Kiswahili. Oh, Mohamed Gabo.
Kiswahili ni ngumu kidogo, na ile kitu mimi nataka kutaja hata ingine hakuna Kiswahili ndani, utapata tu kwa Kiingereza lakini baadaye nitaguzia kidogo inshallah. Your Excellency, thank you for this forum. On the road sector, from the onset, it's important to acknowledge there is this thing called Sessional Paper number 10 of 1965, which have institutionalized marginalization in our region. The emphasis on that paper meant that, you know, resources were not allocated to our region for infrastructural development. In fact, it's infrastructure that suffered most. Your Excellency, you have been in leadership for quite some time. I'm sure when you have a picture of a Somali, who comes to your mind? Someone who is resilient, loud, aggressive, enterprising, risk-taking. This is the person who comes to your mind, I'm sure. Our people are that in nature. We are enterprising, we are resilient, we are very, you know, business-oriented. But the thing that have really lagged us behind is the road infrastructure. I believe of all the other factors mentioned here, if we have the road, if the road network is taken care of, all these other factors will be impacted positively. You understand, Your Excellency, from, I think, independence, the first time we saw tarmac was 40 years later, and it was less than 5 kilometers. We appreciate your role in the Nuno Mudogashe Road. We also appreciate your role, because you have followed this thing, in this Lamu corridor, even though we are told it is not bitumen standard. So what we will request is that this Garissa is very strategically placed, both in the region and in Kenya. We have the river here. We are, you know, centrally placed when you consider the map of Kenya for other northern Kenya counties. So the sea is here. So if we have a bitumen standard road connecting Garissa to Ijara and Hulugo via Garmagala, and you have one connecting towards Liboye to the Somali border, and to Mandera, and to Siolo, and we have a bridge and a strategic point in Balambala sub-county, like let's say Sekle, to connect us to, you know, Meru, this part of Ukambani. In fact, Meru, ata Ukambani hakuna biashara mingi. Meru, if we can be connected to that, you know, corridor of Siolo, Meru, that thing, it will really help us. And then in this age, Your Excellency, we have places in our county where there happens to be food shortage during rainy season. And you know, our rain is scarce and far apart. And even with that, you will hear when it rains, there are some places that are cut off. So if we can have also a maintenance, you know, program, whereby whenever the rainy season onset, after the rainy season onset, we grade these roads. We have a standby machinery in works or wherever, it will really help. So for me, what I will emphasize is that if there are sectors that have really been marginalized in our county or our region, it's the road sector. And if there is a sector that can uplift us in the shortest time possible, it is also, you know, attention on the road sector. And also, Your Excellency, I would like to bring to your attention on this constitutional article 204. Yes, Your Excellency. Sorry. When we have this constitutional article called 204. It's about Equalization Fund. That fund, the period is about to lapse. And the same have also been, you know, mutilated by adding some counties through something called poverty indicators. I think what we will request you is that once you come in, inshallah, you dedicate that fund to northern counties, increase its lifespan, and also specifically allocate it to the road sector. It will really help us, the Equalization Fund. And you remove these counties called poverty indicators. There is nothing called poverty, that's artificial. It is us who have suffered marginalization, and that is, it will only be right if it is meant for us. So, Your Excellency, I know you have the technical capacity and your technical team. This is the road sector we want you to put emphasis. I believe it will uplift every other sector.
that is that shortly, and something which is very related to this economic forum. These technical guys told me not to add any other word, but you will give me that small permission. I personally, I was on the other side of politics. We had a very enriching engagement with my brother Duale, and Duale is a man we come from very far. And when I tell you we come with him from very far, it was not always rosy. We had our wars, we had our friendship. kupindua hiyo pesa wapeleke mahali pengine. Lakini hatutakubali kwa sababu hii pesa wakati tuliitafutia Northern Kenya. Kule kwangu Eldoret na sehemu nyingine itangoja kidogo kwa sababu at least tuko na lami. Alafu nikubaliane na wewe mambo ya Equalization Fund. Mimi nakubaliana na wewe kabisa ya kwamba Equalization Fund, the original intention was the 14 counties, ASAL counties. Yeah. So hii mapinduzi ingine ilifanyika hapo katikati si halali. Thank you. Yes. So tutarudisha hiyo Equalization Fund, tutafute namna ya kuhakikisha kwamba inatumika vile umesema kwa barabara na ukiniruhusu kwa maji. Haya mambo mawili ili tusichanganye na mambo mengi alafu tena ikapotea, haionekani imefanya impact yake inakosa. So tukitumia kwa barabara na maji tutaweza kuokoa mahali pakubwa katika sehemu hii ya 14 counties za ASAL areas in our country. Sijui kama hiyo unakubaliana na mimi hapo? Kabisa, Your Excellency. Tuko pamoja hapo? Kabisa. Bas, otherwise Bwana Gabo, mbali na hiyo barabara kubwa ambayo tunapanga kuitengeneza, bado tuko na barabara zingine ambazo zinaendelea za hapa Garissa, za kwenda Masalani na sehemu nyingine katika sehemu hii. We will keep those ones going using GOK funds. But we will make sure that we roll out the big infrastructure program, including the one from Lamu kupitia Garissa kwenda mpaka Isiolo. Umesema ni barabara ambayo haitakuwa ya lami, lakini we will find a way of changing it, kwa sababu ukiona ile pesa inatumika kwa hiyo barabara, yeah, alafu tena inasemekana sio barabara ya lami, then there is a problem. Thank you. Kwa sababu nafikiri inasemekana itumike shilingi karibu milioni 80 per kilometer. Then you wonder what kind of a gravel road are you doing with 80 million per kilometer? There must be a problem. So that's something we'll investigate, because I believe strongly that at 80 million shillings per kilometer we should be able to have a tarmac road coming all the way. So haya ni mambo tutayashughulikia. Thank you, Excellency. Sawa sawa. Asante. Thank you, Gabo. Thank you so much.
Next ni mama mboga Hadija Hussein Farah, alafu atafuatwa na bodaboda Abubakar Maliyu. Nashukuru sana Mheshimiwa William Samoei Ruto. Mimi nikiwa mama mboga wa Garissa, kwanza nashukuru sana wewe kutufikia Garissa, nimefurahi sana. Mimi nikiwakilisha akina mama mboga wakiwa mji wa Garissa, tungependa utusaidie Mheshimiwa. Yale mimi naomba kina mama, jambo la kwanza hapa ninaanza na soko kubwa ya Garissa. Tukiwa soko kubwa ya Garissa, tunakuomba utujengee soko, jambo la kwanza. Pili, pia tupate ndani ya soko yetu utujengee soko kubwa na utufanyie soko permanent ya Garissa. Tatu, naomba ndani ya soko sisi tunakaa, ndani ya soko kubwa ya Garissa ya mboga hatuna njia za soko. Tunaomba utufungulia barabara, hata soko ikichomeka tupate mahali ya magari ya zimamoto kutuingililia. Pili, utujengee vyoo vya soko, hatuna choo za soko paka wa leo. Tatu, ninakuomba Bwana Hasla, leo tumeshukuru, tumefurahi, hatujawahi pata rais mwingine wa kutuhoji kama wewe, vile wewe leo umekuta kutuhoji. Maneno yangu ya nne, tunapenda utuinue kama kina mama wa mboga, tujiendeleze na tusomeshe watoto wetu. Mahali tuko sasa tuko chini, uchumi uko chini, utuinue kama kina mama wa mboga. Tuende tufike mahali wenzetu wamefika. Uchumi wetu uko chini na uko mbaya sana. Kwanza hii mwaka 5 ambayo iliisha tuko chini kabisa. Ya 6, mimi naomba utusaidie kama kina mama. Tumekushikilia na tunakufuatilia paka wale, na tutajua tutakupeleka paka State House tukiwa na wewe. Tumeshukuru sana kukuona, tumeshukuru sana vile wewe umefika Garissa na tuko na wewe paka dakika ya mwisho. We are the hustlers like you. Tumeshukuru sana. Haya machache, sina mengine. Asante sana Mama Hadija. Unasema pale sokoni iko shida, soko haina mataa, hazina stima na hazina choo, hakuna maji. Hakuna maji. So hatua yetu ya kwanza sio hapo Garissa peke yake. Nataka gavana wetu mtarajiwa wako hapa. Namjua. Bwana gavana, sijui unaweza kumwambia nini Mama Hadija na wale wote wanafanya biashara kama wafanya biashara wa sokoni, kwa sababu mpango yetu kama serikali ya UDA ama Kenya Kwanza ni kwamba kila shopping center, vile tumejenga TVET kwa kila sub county, kila shopping center lazima kuwe na modern market. Tuweke pesa ya kujenga modern market yenye itakuwa na parking, yenye itakuwa na maji, itakuwa na facilities, na wamama wasihangaike tena, wawe ni mahali ambapo wanaweza kufunga mali yao iko salama, waende nyumbani warudie kesho. Nashukuru sana. So na hatutafanya hivyo Garissa peke yake. Tunataka kufanya hivyo Masalani, tufanye hivyo Dadaab, Balambala, na ile shopping centers zingine ndogo ndogo tunaweza kujenga pia pale soko ndogo. Serikali ya kitaifa tutatafuta ama tutawapatia pesa ya kujenga soko, lakini serikali ya county lazima itutafutie ardhi mahali tunaweza kujenga hiyo soko, na pia wapange vile hiyo soko itaendeshwa kwa njia ambayo inafaidi wale wafanyabiashara pale. Bwana Deko, unaweza kumwambia Mama Hadija kama utakuwa na mpango ya kutafuta ardhi ili tuweze kukusaidia kujenga hizo masoko, ama mpango yako ni gani?
Your Excellency, the biggest challenge and the biggest problem for the Garissa Sokmugdi market, so naongea juu ya Sokmugdi. Naongea kuhusu soko. Sokmugdi, the biggest challenge is Ashanti. There is no permanent structure in Sokmugdi, and that's why she was saying tunahitaji tujengewe soko mpya. So one of the priority areas tutafanya is to arrange with them, sit with the market vendors at Sokmugdi, tuone vile tutaweza jenga a new market, a permanent structure ambayo ziko na toilets vile aliuliza, sitima, so that they can also trade in the evening. And Boga, some of the facilities will put up when we are putting up the market to work as cold storage facilities, because most of their produce in Haribika within a short period of time, because the area is a very hot area. Some of these goods are perishable. So inshallah, with your support from the national government, we will see to it that in the 5 years of your government and my team and my county government, we will support each other so that we help them. Because these people, these hustlers, if you didn't know, these are the people who keep their families. These are the people who take care of the families, not necessarily the elders or the men. Wamama hawa wana struggle kama the real hustlers, and they really need big support from us. We have a market that was put up, Korehi. As we develop this one, we can also move some of them there as we develop this, the old market, and we will ensure that they do not even pay, they pay the minimum rent acceptable, the one they are paying today in those shanties. Asante sana. So mama, yeah. Mama Hadija, mimi nataka nikueleze county government yenu, tutaongea na county government yenu, hiyo ardhi mahali mko naye kwa soko, kama ni ya serikali, tutajenga soko hapo yenye iko na gorofa 2 ama gorofa 3, na iwe na parking huko chini, na iwe na cold room, na iwe na vyoo, na iwe na mataa. Hata hiyo biashara yenu mnaweza kuendesha mpaka saa 4 saa 5 usiku, kwa sababu na tena vile amesema tuwawekee cold rooms, na sio hapa peke yake, katika zile town zingine zote tutahakikisha kwamba tunapanga hiyo biashara, kwa sababu sisi tunaamini kazi ni kazi. Tunaelewa mama? Nimekusikia pia umesema tuinue. Hii tuinue sijaelewa. Nataka unisaidie kidogo hapo. Hii tuinue unamaanisha nini? Uchumi wetu uko chini. Utuinue kutoka bottom up tuende up. Kutoka bottom tuende up. Tuende up. So kuinua in what sense? Kwa maoni yako ungetaka ni pesa ya kuongeza ile biashara yetu ndio tupate kuinuka. Tuko chini tuinuke. So pesa ya kuinua biashara yetu ni pesa. Hiyo ni pesa. Tusaidie tuinuke kama kina mama. Aya. Hii pesa mnahitaji? Ni pesa mko tayari kulipa ama mnataka pesa ya bure? Tunataka pesa ya kulipa. Oh, ya kulipa. Very good. Haya. Hii pesa mnataka ya kulipa. Kwa saa hizi mnakopa pesa wapi? Kwa mfano tunakopa kwa mabank. Na iko na interest mingi sana, na sisi tunaogopa. So watu wengi wanaogopa kwenda kukopa. Wanaogopa sana, wengi wajiendelezi sababu ya kukopa. Wanaogopa ile interest, wanaogopa hiyo pesa kujuu, na wanaogopa ile kiwango ambayo wanataka hawapati, kama mwenzetu Wangeshi bila alikuambia. Mtu apati venye yeye anataka. Kwa mfano sasa pale katika soko Mukti. Hapo kwa soko Mukti. Giza. Giza kwa Kiswahili, Mukti ni giza. Soko ya giza. Na hii giza mbona iko kwa giza na? Tunataka utuwekee light ikiwa hasla. Okay, so hii soko yenu ya giza hii. Pale muna biashara, mama mboga wa kawaida biashara yake ni ya kama pesa ngapi? 20,000, 10,000, 10,000, 50,000, 5,000 ama ngapi?
Zaidi ya hiyo. Sababu gunia moja viazi peke yake leo imefika iko juu kabisa vile iko. Gunia moja viazi leo inatoka shilingi 6,000 Garissa. 6,000. So unahitaji zaidi ya hiyo. Zaidi ya hiyo. Kwa sababu unauza viazi na vitu vingine. Nauza viazi, nauza tomato, nauza kitunguu, watermelon, vitu mingi sana. So pesa hii mnatumia, mnakopa wapi? Mnapata wapi hii pesa? Ama ni pesa ya tunakopa kwa Equity Bank. Equity Bank. Wale mnaulizwa title deed ama mnaulizwa ama workbook kila kitu na tunapeana. Na ule ambaye hana? Ule hana anakaa aendelee. Anakwama? Anakwama njiani. Ndio unasema tuinue? Utuinue. Haya. So si umesikia vile nimesema? Nimesema sasa pale kwa soko yenu kila mwaka tutakuwa na kama shilingi milioni 15 ama 20 kila mwaka. Nashukuru sana. Ambaye sasa itakuwa kwa sako yenu, sako ya soko. Nashukuru. Hapo kwa soko unaweza kukopa kama ni shilingi 20,000 ufanye biashara, alafu unarudisha, alafu unakopa tena namna hiyo, na hiyo pesa haitakuwa na interest. Nashukuru sana. Itakuwa bora tu mtu alipe kabisa, na tena hatutakuwa na haja na logbook ama security ama nini. Bora huko kwa sako ya soko na unajulikana hapo, mtu mmoja mwenzako anaweza kukugarantii kusema huyu mama namjua, sio atoki Uganda, si mtu ya Rwanda, ni mtu ya Garissa, na atalipa hiyo pesa. Tumeshukuru sana. Hiyo itakuwa sawa? Iko sawa sana. So unaona itasaidia wamama wengi? Itasaidia wamama wengi, lakini ningependa pia utuongezee zaidi ya hiyo. Hiyo. Si tunaanza hapo? Tunaanza hapo. Na tena nafikiri tukiendeleza pia utatuongezea. Yes, tutaanza na hapo bottom and then tunaenda up. Yeah. Tunasema itakuwa milioni 20 kila mwaka. Tunaongeza next year inakuwa 40 million. The next year inakuwa 60 million. Namna hiyo. Tumeshukuru. Baada ya miaka 5 mmefika milioni 100 kwa soko yenu hapa. Tumeshukuru sana. Si namna hiyo? Ndio. Itakuwa sawa? Iko sawa. Na mkiwa na maendeleo zaidi tutaangalia tunaweza kuongeza hiyo pesa kulingana na mahitaji yenu. Ndio hiyo sasa. Hapo hali yake tuko sawa, tuko hali. Ninaweza ongeza sasa. Haya, Deko waseme kitu. Khadija, pia sisi kama county government, there was Your Excellency, there was a revolving fund that was passed at the assembly for 150 million a year. Na sisi kama county pia kama county tutaongeza 20 million to match per year to match the president inshallah. Nimeshukuru sana gavana mtarajiwa, Mungu akubariki na abariki wote. Nimeshukuru sana. Asante sana mama Farah Khadija. Anayefuata Your Excellency ni bodaboda Abubakar Maliyu. Naibu wetu wa rais, mbunge wetu, wazee, akina mama, vijana na wanabodaboda wenzangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mgeni wetu mheshimiwa, jambo langu la kwanza, niko na furaha sana leo, kisha na maana wewe ndio ulipogonga ndipo, kwamba wewe ni daktari, ulijua ugonjwa wa Wanakenya wote. Asante sana, kwa sababu hakuna daktari anaweza kukutibu ama kukuandikia dawa bila kujua ugonjwa wako. Hivi sasa unatafuta ugonjwa wetu wa Kenya nzima. Asante sana naibu wa rais, tuko pamoja na wewe. Hakuna kiongozi mwingine aliwahi kufikiria hivi. Sasa kama ni jukumu yetu, ama kama tungeweza, Mungu naye atukubalie, siku ya kura ikifika tarehe 9 mwezi wa 8, bila shaka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Mungu atakujalia utakuwa State House. Jambo lingine, Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunakushukuru sisi wana bodaboda
wakati tulipokuwa tunaanza kuangamizwa, ulisimama na sisi ukasema kwamba si wana bodaboda wote ni wahalifu, ila wale wahalifu wafuatiliwe na wale wahalifu wafanyiwe kazi, lakini wana bodaboda wako na haki ya kufanya kazi zao. Asante sana, tuko na wewe. Naibu Rais, sisi wana bodaboda vile ninavyojua ni industry kubwa sana. Kila kona wana bodaboda wanafanya kazi. Kila kona wana bodaboda tuna service yetu ambayo tunafanya. Na pia hivi unavyoona kwamba wana bodaboda ni watu wako na familia zao, wako na watoto, wako na family nyumbani ambao watoto wanasoma, na pia kuna wanawake ambao wako nyumbani wanachungwa. Kupitia hii biashara hivi watu wanaona kwamba si biashara, hii ni biashara kubwa ambayo ni kwambia wengi wetu ambayo tunategemea biashara, wengine hawana kazi ya kufanya, lakini hiyo saa hii bodaboda nao tunaofanya naye kazi naye inatufanya tuweze kulishi familia yetu na tuweze kustamili kimaisha. Sisi kama wana bodaboda tatizo kubwa tuko nayo, Naibu Rais, kwamba sisi tunakopa. Hii bodaboda tuko nayo, tunaenda kwa kampuni tunakopa. Baada ya kukopa bodaboda unaambiwa kwa wiki ulipe shilingi 3,800. Na ukumbuke kwamba hii bodaboda natakana nilipe mafuta, nilipe mwenye bodaboda, na pia familia yangu nyumbani nategemea. Na hali sasa bei ya mafuta mnajua vizuri, tunapata matatizo. Hivi naongea na wewe, kuna vijana wengi tayari wameshanyang'anywa bodaboda zao. Kwa sababu gani? Wale kampuni wanawapatia na wanaongojea pesa ilipe kulingana vile waliagana, na wakiona kwamba biashara kuwa mzuri ama pesa yao kulipwa mwezi wa pili, mwezi wa tatu, unaambiwa bodaboda wenyewe wanakuja kuchukua. Umelipa pesa nusu ama umelipa pesa kiasi kidogo, na bodaboda unayo kwa mkono. Hivi naongea na sasa, kuna vijana ambao wamenyang'anywa bodaboda, hawana kazi ya kufanya. Sasa wanatangaza sababu gani? Bodaboda zao wamenyang'anywa sababu wameenda kukopa kwa kampuni. Wale ambao tunachukua kwa matajiri ambao wamenunua bodaboda, tunachukua kwao, kila siku lazima umpelekee shilingi 400 yake. Shilingi 400, ujue kuna mafuta hapo, kuna chakula changu mimi mwenyewe hapo, kuna family inategemea, kuna watoto ambao wanatumia, ambao wanategemea mimi tena. Ni hii boda tu ambayo inafanyia hiyo shughuli yote imtegemee mimi. Kwa hivyo kama Rais, sisi tunakuomba zaidi, kama ingewezekana, ili tuweze sisi wana bodaboda, kwa sababu sisi wana bodaboda wa Garissa, United Garissa Bodaboda Sacco, tuko na sako yetu. Kama ingewezekana ikuwe sako yetu ikuwe funded, iwe kuna pesa tumepata katika sako yetu, ili wanachama wetu sisi wenyewe tuweze kuwapatia hizo boda. Kama kuwanunulia, tuambie tuwanunulie, ama wakuje, kwa sababu tunajuana sisi kwa sisi, walipe kwa ile gharama ya chini. Si tuweze kumwambia mwanaboda ambaye tunajua mimi nikifanya kazi ya bodaboda najua kiasi mimi napata, nimwambie anipatie kwa wiki shilingi 3,800. Itakuwa rahisi zaidi. Pia wale members wetu wanaweza kujiendeleza, kwa sababu tutakuwa na mpangilio wetu vizuri, tunajuana sisi kwa sisi, na hii itakuwa ni jambo moja ambaye itatujenga sisi wana bodaboda. Makamu Rais, kwa usalama, vijana wengi ambaye baada ya kumaliza form 4, wengine wamaliza university hawana kazi, kuliko kutangatanga na kujiingiza katika hali ya ujambazi, kujiingiza hali ya uhalifu. Vijana hawa baadhi yao walienda kwa majirani zao, wale kuna bodaboda wamechukua bodaboda kwao, na wengine wameenda kwa makampuni hizo wanachukua bodaboda. Saa hii vijana wamejishughulisha. Kwa sababu gani? Wako na shughuli ya kufanya. Amemaliza shule, kuliko aketi tu bure, ambaye baadaye shida ikuje kutokea, ambaye baadaye iweze akili badilika aingie katika uhalifu. Basi hii shughuli, hii kazi ya bodaboda inamkeep busy, anapata sabuni yake, anapata vitu yake ndogo ndogo. Basi uhalifu imepungua katika kaunti yetu ya Garissa, kwa sababu wale watu wabaya ama wale ambao tunaogopa uhalifu wanatumia hao vijana hiyo nafasi ambaye hawana kazi, wanaketi bure. Basi wanajaribu kuwabadilisha akili zao na wanajaribu kuwavutia wao kuweka hao katika hali ya uhalifu. Lakini kama kuna bodaboda ya kutosha, hao vijana wanafanya kazi zao, endakuwa tayari umeziba hiyo nafasi ya kijana kuwa mhalifu. Kwa hivyo bodaboda bali na kuleta unakuwa kwamba ni industry ambayo ina employ watu wengi, bali hiyo tena katika usalama tunachukua sehemu kubwa. Pia watu wa bodaboda, kuna habari nyingi ambayo tunapata
tunashirikiana zaidi na maofisa wetu wa serikali. Kwa hivyo wanabodaboda bali na kuwa tunafanya kazi naye katika usalama, sisi tunajihusisha. Kwa hivyo makamu rais, tunaomba kama uwezo wako, sisi wanabodaboda tuko na wewe katika sako yetu ikuwe funded, tuweze kupata pikipiki kwa bei nafuu. Sisi wenyewe tukopeshane sisi wenyewe, ili tuweze kuwa hakuna mwanabodaboda ambaye anaweza kusumbuliwa ama anaweza kunyang'anywa boda zake kwa sababu ya kushindwa kulipa. Makamu rais, nikimalizia na kushukuru, kuna vijana karibu 20 ama 15 ambao walinyang'anywa bodaboda zao. Kwa niaba ya wanabodaboda wenzangu, kama utapata kulingana na uwezo yako, kama utapata bodaboda 10 ambaye tuweze kupatia hao vijana maisha yao endelee, ingekuwa vizuri zaidi. Asante mheshimiwa. Shukrani sana Abubakar. Sekta ya bodaboda vile wewe mwenyewe umesema ni sekta muhimu. Naam. Tuko na wanabodaboda karibu 1.4 Kenya mzima, na wanashughulika na maisha yao, familia zao, na wanafanya kazi mzuri, na ni sekta ambayo ni ya kujituma. Watu wengi pale ni mahasla tu wa kujipanga na vile mambo yalivyo kabisa. So kwanza nakubaliana na wewe, na tumesikia hii sehemu zote za Kenya kwamba watu wa bodaboda wanalipishwa kiwango ya juu sana ya malipo. Bodaboda ya 1130 mwisho wanalipa shilingi 1280 kwenda juu. Ndio mheshimiwa. So kwanza nataka nikushukuru kwamba nyinyi mmejipanga katika sako. Asante. Hapo kwa sako ndio mtapata msaada. Tumekubali ya kwamba kama serikali, kama mmejipanga kwa sako, tutawapatia pesa ya serikali kwa sako. Asante. Na mtaweza kununua pikipiki badala ya kulipa mwenyewe shilingi 400. Wewe kama mwenye bodaboda utalipa shilingi 250 peke yake kila siku. Asante. Kulipia ile pikipiki. Hiyo pesa ingine yote iko juu, itakuwa ni faida yako ili uweze kuendesha familia yako. That's number 1. Number 2, tunajua mko na changamoto ya insurance. Mara nyingi mnasumbuka na mambo ya insurance. Kuna vile tumekubaliana na kampuni za bima, tuone kama tunaweza kufanya kitu inaitwa pooling, tuweke a pooling system ndio tupunguze gharama ya bima ile mnalipishwa. Vile vile serikali ya county zingine, sijui hapa Garissa, wanalipisha bodaboda ushuru. Tumesema ya kwamba tutazungumza na county governments, kama wanalipisha ushuru lazima waambie wanabodaboda ni nini, service gani wanatoa. Wasilipishe tu ushuru na hakuna kazi wanafanyia watu wa bodaboda. The county government must show if bodaboda people are paying tax, what is the service that the county government is giving to them, so that they don't just pay tax for the sake of paying. Sijui umesema jambo lingine ambalo ni la muhimu sana. Umesema sekta hii ya bodaboda inasaidia vijana wengi ambao hawana ajira. Ndio. So sekta hii is responding to another challenge ya vijana wengi ambao wako katika miji yetu, wako katika vijiji na wana ajira. Ningependa kukuambia Bwana Abubakar na wenzako ya kwamba pia tuko na mpango maalum, mpango makusudi ya kuzalisha nafasi za ajira kwa vijana wetu wa Kenya na vijana wa Garissa especially. Asante mheshimiwa. Tunajua ya kwamba kuna vijana wengi wamemaliza shule form 4 certificate, wako na diploma degree wengine, lakini hawana ajira. Ndio. Na umesikia tumetangaza ya kwamba tutakuwa na hazina maalum na makusudi ya kutengeneza ajira za vijana wa Kenya. Na tumesema hiyo hazina tutaanza na shilingi bilioni 100. Nataka vijana wa hapa Garissa wanisikize kwa makini. Asante. Tumekuwa tukizungumzia jambo hili la ukosefu wa kazi kwa muda mrefu.
na haija kuweko na mpango maalum. Ni watu tu kusema tuko na shida ya ajira kwa vijana, tuko na shida ya ajira kwa vijana, and there has never been a deliberate program on how to create jobs for the young people of our nation. Sure, it is not enough. Mahali tunasimama kama Kenya Kwanza, it is not enough to say we are going to grow the economy and the economy will create jobs. No, we are going to be deliberate. As we have said, we are going to change our development model. We will borrow less, but we will create more investment. Thank you. And we will not just invest, we will be deliberate about where we invest. We are not going to continue the investment that we have done the last 5 years on capital intensive projects, infrastructure projects. We are going to change so that we invest in labor intensive infrastructure projects that will not only create jobs for the young people of our nation, but it will also create opportunities for business so that we can put money in many people's pockets. Sijui kama nanielewa. Tunajua shida ya bodaboda imechangiwa na vijana wengi ambao wanatafuta namna ya kujiendeleza. Lakini mbali na kwenda kwa bodaboda, tumesema kama serikali ya Kenya Kwanza mwaka huu for the first time tutakuwa na deliberate program ya kuzalisha nafasi za ajira. Deliberate. Ili vijana wa hapa Garissa, tunatarajia ya kwamba hapa Garissa tunataka kuzalisha nafasi za ajira minimum 10,000. Tuwe na nafasi za ajira 10,000 za vijana wa hapa Garissa County. Asante sana. Nafasi ya ajira katika agroprocessing, katika value addition, katika manufacturing, katika housing program. Na mimi najua governor wetu anasikiza. Kwa mfano, tunataka hapa Garissa Town, Garissa City, tuwe na program ya housing, low cost housing, ili wale watu wote wanaishi Garissa hii, badala ya kuwa watu wanalipa rent, waanze kulipa mortgage, na tutengeneze program ya housing ya serikali ambayo itawasaidia wale watu wako na mapato ya chini, shilingi 5,000, shilingi 10,000, badala ya kulipa rent walipe mortgage. Na hizo nyumba tutajenga na vijana wa hapa Garissa. Na hiyo ujenzi wa manyumba, mambo ya agroprocessing, ile tulisema feedlot, hiyo tulisema abattoir, mambo hii tumesema ya kilimo. Hapo ndio tunatafuta nafasi ya kuzalisha nafasi ya ajira, na our projection is that we want to create minimum 10,000 jobs in Garissa County so that we can begin the journey ya kuhakikisha kwamba vijana wa Garissa wanafanya biashara ingine mbali na yale wanafanya saa hii ya bodaboda na all the other things they are doing. Tunaelewana Bwana Abubakar? Ndio sir. Na itasaidia kupunguza msongamano kwa sekta hiyo yenu. Niko na swali moja. Ndio sir. Hebu nieleze kuhusu mambo ya NHIF. Mheshimiwa, wengi wetu hawana NHIF. Wale ambao wako NHIF ni they are very few. Wengi hawana NHIF. Na jambo lingine kwa heshima yako Naibu Rais ni kwamba tunasumbuana na polisi kila wakati mambo ya license. Vijana wengi hawana uwezo ili kuweza kulipia license. Kupata license hiyo ni shilingi 6,000, 7,000. Serikali hapo inapoingia, Mungu anapokujalia, tungeomba hiyo license kutoka shilingi 6,000, 7,000 ipunguzwe angalau kuwe 3,000 ama 2,800, ili tuweze au vijana kila mtu aweze kupata license. Shida kubwa ni license. Vijana hata wengi walishikwa, wale kupigiwa fine, wengine wameshindwa fine wakafungwa sababu ya license. Kila wakati tunagongana na polisi hapa na pale, vijana hawa wengi wao hawana license. Ingine ni kwamba hali ya usalama kidogo nje. Ndani ya town hakuna shida, lakini ikifika usiku nje kidogo, wale watu wa bodaboda tunapata shida, na tunapata baadhi ya watu vijana wanatuvamia, wanatunyang'anya pesa zetu na ile simu na ile kitu tuko nayo. So wakati serikali yako Mungu atakujalia ikuwe na post za polisi
nje kidogo kwa sababu ya usalama, usikue ndani ya town lakini nje kidogo, nje ya town tuweze kupata usalama yetu. Asante. Ni kweli. Ni kweli. Mambo ya leseni ni gharama kubwa, 15,000, 13,000 na hiyo ni gharama kubwa sana. Kwanza tutahakikisha kwamba mambo ya leseni yanaweza kulipiwa na pesa ya CDF. Asante. Ili kila mjumbe aweze kugharamia, na vile vile tu negotiate na wale wanaendesha hiyo biashara ikuja hapo mali umesema shilingi 4,000 hapo. Kwa sababu hao bodaboda ni watu wengi. Na ni biashara kubwa. Si namna hiyo? Ndio. Alafu mambo ya NHIF umesema ni wachache. Na ningependa ujue ya kwamba ni maoni yetu na mipango yetu ya kwamba kila Mkenya lazima awe na bima hiyo ya NHIF. Ndio. Wale wanalipa saa hizi 500, tutaona vile ya kupunguza